We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10. Maharaj Arugana meets Jad Bharat, text 22. Така че ще учим от Бхагаватам, 5-та песен, 10 глава. Махарадж Арухана се среща с Джад Бхарата, текст 22. Сталях тапат, палепаясу битхапас. Сталягни тапат, паясубхитапас. Stalyadakni tapat pasayogitapас. Сталягни тапат, паясубхитапас. Stalyagni tapat payasubhitapас. Сталягни тапат, паясубхитапас. Tattapatastandulukalparamvihi. Tattapataspandulagarbharamvihi. Tattapatastandulagarbharamvihi. Tattapatastandulagarbharamvihi. Dehendriya svashasya shaya sanikarshat. Dehendriya svashaya sanikarshat. Tat samsriti kusasya novo. Tat samsriti purushasya nurodhat. Tat samsriti purusasya nurodhat. Tat samsriti purushasya nurodhat.
Stalyaknitapat pasayobitapas. Skalagnitapat payasubhitapas. Tattapatastandulagarvarandihi. Tattapatastandulagarvarandihi. Dehendriyavasya sanikarsa. Dehendriya svashaya sanikarshat. Samsriti purusasyanuroda. Tat samsmriti purushasanurodha. Stalyaknitapat payasubhitapas. Skalagnitapat payasubhitapas. Tattapatastandulagarvarandihi. Tattapatastandulagarvarandihi. Dehendriyavasya sanikarsa. Dehendriyavasya sanikarshat. Tasamsriti purusasyanuroda. Tat samsmriti purushasyanurodha. Skalagnitapat payasubhitapas. Stalyaknitapat payasubhitapas. Tattapatastandulagarvarandihi. Tattapatastandulagarvarandihi. Dehendriya svashya sanikarsha. Dehendriyavasya sanikarsa. Tat samsmriti purusha syanurodha. Tat samsriti purusasyanuroda. What for good word translation? Stali Скали on the cooking pot. в готвиш се съд за готвене. Съд за готвене. Pot. Sorry. Agnitapat. Агнитапа Because of the heat of fire. заради горещината на огъня. Заради горещината на огъня. Payasaya. Паясая. The milk put into the pot. Млякото сложено в този съд. Млякото сложено в този съд. Abhitapaha Абитапаха becomes hot. се загрява. Се загрява. Tattapataha Таттапатаха because of the milk's becoming hot. заради това, че млякото се нагорещява. Заради това, че млякото се нагорещява. Tandulagarvarandihi. Тандулагарварандихи. The center of the rice within the milk becomes cooked. В центъра ориза се готви в млякото. В центъра ориза се готви в млякото. Diya indriya aspasaya. Деха индрия асвашая. The body senses. Сетивата на тялото. Сетивата на тялото. Sanikarsat. Саникарша. From having connection with. Имайки връзка с Tatsamsritihi. The experience of fatigue and other miseries. Опита The fatigue, the experience of tiredness. И също опита на умората. And other miseries. И други също страдания. Purusasya. Порушася Of the soul. на душата. Anurodhat. Ануродhat. From compliance due to being grossly attached to the body, senses and mind. Заради това, че е грубо привързан към тялото и сетивата и ума. Translation and purport by Abhay Charanvinda Bhakti Swami Srila Prabhupada.
We'll go sentence by sentence. Yes, please. King Rogana continued. Цар Рахугана продължи. My dear sir, Скъпи мои господини, you have said that designations like bodily fatness and thinness отъждествявания като това, че тялото на човек е пълно или слабо, they are not characteristics of the soul. това не са характеристики на душата. That is incorrect. Това не е правилно. Because designations like pain and pleasure are certainly felt by the soul. Защото отъждествявания като удоволствие и болка не са присъщи на душата. You may put a pot of milk and rice within fire. Можеш да сложиш съд с мляко и с ориз на огъня. And the milk and rice are automatically heated one after another. И един след друг се нагорещява и млякото и ориза. Similarly, due to bodily pains and pleasure, the senses, mind and soul are affected. По този начин, заради телесната болка и щастие, сетивата също са ефектирани. The soul cannot be completely detached from this conditioning. По този начин душата не може да бъде напълно непривързана към тази обусловеност. Purport. Пояснение. This argument put forward by Maharaj Raghunath is correct from the practical point of view. Този аргумент, който Махарадж Рахугана дава, е практичен е верен от практична гледна точка. But it arises from an attachment to the body conception. Но той възниква заради привързаността към материалната концепция. It can be said that a person sitting in his car От телесната концепция. Както личност, която седи в колата, is certainly different from his car. със сигурност се различава от колата. But if there is damage to the car, Но ако се случи нещо неприятно с колата, the owner of the car, собственика на колата, being overly attached to the car, заради това, че е много твърде е привързан към колата, feels pain. чувства болка. Actually, the damage done to the car Всъщност, лошата ситуация, която е свързана с колата, has nothing to do with the car's proprietor. няма нищо общо с собственика на колата. But because the proprietor has identified himself with the interest of the car, Но понеже собственика се отъждествява с интереса на колата, he feels pleasure and pain connected with it. той чувства болка и наслаждение свързано с това. The conditioned state can be avoided if attachment is withdrawn from the car. Обусловеното състояние може да се избегне, ако човек не се отъждествява с колата. Then the proprietor would not feel pleasure or pain if the car is damaged or whatever. Тогава собственика няма да чувства болка, ако колата се развали. Similarly, the soul has nothing to do with the body and the senses. По този начин душата няма нищо общо с сетивата и с тялото. But due to ignorance, Но заради невежество, he identifies himself with the body. той се отъждествява с тялото. And he feels pleasure and pain И чувства болка и наслаждение due to bodily pleasure and pain. заради телесната болка и наслаждение. Om Ajnanatimandasya Sanansula Salaka Sakshunmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chichitayamanopistamstam Yena Bhutale Svamrupkadamayam Dadati Svaparantika Vandeham Shivo Shiyuda Padakamalam Shigom Vaishnavam Shah Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajiva
Sadvaitam Savdutam Parijana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pradhan Sakranalita Shivishakam Vitam Shcha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabana Jatpate Gopesha Kopya Kanta Radha Kantana Astate Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavana Shri Vishavana Devi Panamama Hare Hare Vankha Kalpta Vishya Kripa Sindhavesha Patnam Pavan Vaishnava Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswata Devi Gauravani Prasarani Nirshesha Sunyavadi Paskashani Visatani. So the statements earlier made by Jad Bharat are found to be not at all practical in the material world by King Arugana. И така, цар Хугана намира твърденията, които по-рано бяха направени от Джад Бхарат, непрактични за този материален свят. So he's identifying with the body. Той се отъждествява с тялото. Due to attachment to the body. Заради привързаност към тялото. So that one can get rid of this attachment if one comes to goodness, gets rid of passion and ignorance. Човек може да се измъкне или отърве от тази привързаност, ако дойде до платформата на доброто и се отърве или изчисти от страстта и от невежеството. If we live in a mode of goodness, then gradually we come to understand reality. Ако живеем в гуната или качеството на доброто, тогава ние ще сме способни да разберем истината или каква е реалността. The Varnashram system is meant to bring everyone gradually to goodness. Системата на Варна Ашрама е предназначена постепенно да издигне всеки до платформата на доброто. Varnashram means using the body for spiritual advancement. Варна Ашрама означава да използваме тялото си за духовен напредък. And it was the duty of kings like King Arugana to be sure, to make sure that everyone is engaged according to Varnashram. И задължение на царя било той да следи всички да са ангажирани в зависимост от системата на Варна Ашрама. That will bring one to the mode of goodness. Това издига човек до качеството на доброто. Goodness means detachment to sense gratification. Добро означава да си не превързан към сетивното наслаждение. Detachment of the gross bodily identification. И това означава непривързаност към грубото телесно отъждествяване. But more difficult is to get rid of the subtle bodily designation, the subtle body. По-трудно е обаче човек да се измъкне от финното телесно отъждествяване. In Uddhav Gita, in the 11th canto, the Uddhav is asking Lord Krishna a question. В 11-та песен на Бхагаватам Удава Гита Удава пита въпрос. And the question was, we have this mind and this object of the the objects of sense gratification
they come connected in the mind, they enter into the mind and we meditate on it. Ние сме получили този ум. И обектите на сетивата, те са пред ума. И по този начин ума започва да медитира върху тях. So our mind is connected with so many objects in this world. We see so many things right now, and they come into the mind and it's connected. В този свят има толкова много неща и те влизат в контакт с ума и по този начин ние се свързваме с толкова много неща. And because of this connection we start to meditate on some of these objects and we become attached. Заради тази връзка ние започваме да медитираме върху толкова много обекти и започваме да се привързваме. And Buddha's question was, these objects of sense gratification, they enter into the mind, how can we break this connection? И тези обекти на сетивата, които влизат в ума, се създават тази връзка. И въпросът на е бил как да тази връзка да я прекратим. And Krishna said to the long time ago, the Aswini Kumaras asked the same question to Lord Brahma. И Бог Кришна му казва, че много отдавна Ашвини Кумарите запитаха същия въпрос Бог Брахма. So they asked Brahma. Brahma is four heads, very intelligent. Като Брахма, той е с 4 глави, който означава, че много интелигентен. But Brahma replied, I don't know. Но въпреки това Брахма отговорил, не знам. He did not know. Дори той не знае. But then to solve the problem, Hamsa avatar appears. Но за тази цел да се разреши този проблем, се появява Хамса аватара. And the same question was asked to Hamsa avatar. И същия въпрос го запитали Хамса аватара. So, what would be the answer? И какъв би бил отговор? How can we break the connection between the sense objects and the mind? Как да разрушим връзката между сетивните обекти и ума? Someone has an answer. Някой има ли отговор? Сменение созревают. Материалното и духовно. He's saying that by changing the material with spiritual. Any other propositions? Ставаше дума за желанието, не аз нищо не съм. Не е как да прекратиш връзката между сетивата, които са отвънка и ума, защото той постоянно се свързва с... Пак ли трябва да първо да добрим материалните обекти и да се насочим към... He was saying by... He's little like mystic yogi. No, I'm joking. He's saying by changing the material objects with spiritual objects. Therefore we are here in the temple. Other proposals? Други предложения? Понял въпрос? Когда мы имеем материальное тело, там материальный ум, и объект чувства всегда. И это сделает связь между ум и объекте на чувства. Как можно эту связь поломаем, эту связь? Надо убирать чувства от объекта восприятия, но чувства всегда будут стремиться к объекту восприятия, поэтому мы меняем объекты восприятия, начинаем делать все то же самое, но только медитировать на Кришну. Ну, то есть, если что-то делаем для Кришны. Едим просад, делаем садом, делаем служение, все то же самое. Моем полы, мы бы их все равно мыли, но, допустим, сейчас мы их моем для Кришны. То есть наши чувства, они направлены на Кришну, а не на объект, который для нас. Engaging the senses
but in the proper connection, like taking prasadam, engaging the different senses in Krishna service. This will help to us to connect with Krishna and not with the sense object. We connecting with the sense objects, but in Krishna conscious way. Interesting. You want to know what Hamsavatar said? Искате ли да знаете какво казва Хамсаватар? How he answered the question. Как той отговаря на този въпрос? He said that connection cannot be broken. Той казва, че тази връзка няма как да бъде разрушена. The sense objects will also always enter the mind. Сетивните обекти винаги ще притесняват ума. The solution is Разрешението е fix the mind on Krishna да си фокусираме ума върху Кришна. and think always of Krishna and serve Krishna. И винаги да служим на Кришна и винаги да мислим за Кришна и да му служим. Therefore, we are not meditating on that connection. По този начин и заради това ние няма да медитираме върху тази връзка. In other words, you cannot fight with Maya. Или с други думи, няма как да се бориш с Майя. You will lose. Винаги ще загубиш там. Maya is stronger than you. Тя е по-силна от нас. But you can come out of the influence of Maya if we serve Krishna. We come out of the sphere of influence. Но можем да излезнем извън сферата на влияние на Майя, като се ангажираме в служение на Кришна. По този начин излизаме от нейната сфера или място, където тя действа. So the mind does not meditate on this object of the senses, but on Krishna. По този начин ума не медитира върху обектите на сетивата, а той медитира върху Кришна. Then we are out of the influence of Maya. По този начин ние сме извън влиянието на Майя. That we don't feel even the pain and pleasures of the body anymore if we are completing Krishna consciousness, identifying with our real identity. Ако човек наистина е Кришна осъзнат и се идентифицира с истинската си идентичност, той тогава наистина не чувства болките и страданията на този свят. Is that difficult to understand? Това може да това трудно ли е да го разберем? When I was a young boy, 5 years old, когато сме 5 годишни млади момчета, I had a lot of toothache. Аз имах много зъби, които ме боляха. Severe toothache. И много сериозни болки. But then a young friend, another boy came to play with me with little soldiers and whole thing. Но едно друго момче дойде при мен да си играе. And I became so absorbed in the play, I didn't feel the pain. И ние толкова си играехме, аз толкова се погълнах от играта, че дори забравих болката, която имах. But then the friend went away and the pain came back. Но след това моят приятел се тръгна и болката се върна. That is just a material example. Това е просто един материален пример. But on the spiritual platform. Но какво да говорим за духовната платформа? We become so absorbed in the service of Krishna that we forget about the mind. Толкова сме погълнати от служението на Кришна, че напълно забравяме за ума. No time for the cinema of the mind. Нямаме време за кинопрожекцията на ума. It's like people who go to the cinema hall and they see the film on the screen. Както днешно време хората ходят на кино и гледат прожекцията на филма. And their mind becomes a vessel which is transported to all these things, to the whole story displayed on the screen,
И ума им се пренася на това място, където се прожектира филма и те стават, ума им се свързва с тази история, която е вътре в този филм. Some start to cry. Някои почват да плачат. And then something humoristic happens in the story and they start all to laugh. И след това такъв смешен момент има във филма и те започват да се смеят. But there's only some lights going on the wall. There's nothing. Но всъщност нищо реално не се случва на сцената. Някакви светлини там се сменят. It's because their mind is connected with the images on the screen. И понеже ума им е свързан с картинките на екрана. And they identify with the personages on the screen. И те се идентифицират с личността, която е на екрана. And they feel their happiness and distress as their happiness and distress. И те чувстват страданието и щастието, което е на екрана, като тяхно щастие и страдание. Similarly, if we start to meditate on our mind, on what's going on in our mind, our feelings, willing. По същия начин, ако започнем да се идентифицираме с чувствата и желанията, които са в нашия ум, we feel the emotions in the mind as our emotions. Ние чувстваме емоциите на ума като наши емоции. But it's not. Но те не са наши. But it's not. That there's nothing to do with us. Ние нямаме нищо общо с това. All these emotions and feelings, likes and dislikes. Всички тези емоции, чувства, харесвам, не харесвам. So, a devotee, the first lesson to learn is don't look at don't become absorbed in what's going on in your mind. Don't do that. Първия урок на преодоление е не дей да... Can you repeat one more again? Don't become absorbed of what's going on in your mind. Don't do that. Не се поглъщай от мисли от това, което става вътре в твоя ум. Не го прави това. Maya gives you trouble to your mind. Мая, тя ти носи ти притеснения или проблеми чрез ума ти. And she does her best to test you and to get you away from Krishna. И тя ще даде най-доброто от себе си, да те тества и да те отклони от Кришна. So a devotee never become absorbed in what's going on in his mind. И един преоданен никога не се поглъща от мисли за това, което става вътре в неговия ум. He always controls his mind with his intelligence. Той винаги контролира своя ум с интелигентността. And engages with his intelligence, his mind in devotional service, but never asks the opinion of the mind. И ангажира ум с интелигентността си, се ангажира ума в служене на Кришна, но никога не го пита за неговото мнение. So I have another question for you. Имам друг въпрос за вас. Who feels the pain? Is it the soul? Is it the mind? Is it the intelligence? Is it the false ego? Кой чувства болката? Интелигентността, ума, тялото или фалшивото его? Who feels the pains and pleasures? Кой чувства? Фалшивото его. He's saying the false ego. False ego. Other proposals? Други предложения? Понял? Кто чувствует боль? Теле, ум, интеллигентность или ложное его? Ложное его. Ложное. So,
Krishna says in the Uddhava Gita, Кришна казва в Удава Гита, the pleasures and pains are felt into the mind, наслажденията и страданията се чувстват чрез ума, but due to attachment we identify with the mind. заради привързаността и отъждествяването с ума. And that attachment to identify with the mind is false ego. И това фалшиво отъждествяване с ума и с тялото се нарича фалшиво его. And the false ego is most strong if the heart is contaminated by passion and ignorance. И това фалшиво его е много силно, когато ума е замърсен с страст и с невежество. So the first lesson with the mind we have to learn is that you don't become absorbed in the mind. Първият урок, който трябва да научим във връзка с ума, е да не сме погълнати от него. You become an observer of the mind, but you don't identify with the mind. Ставаш наблюдател на ума, но не се идентифицираш с ума. I remember Satchinanda Maharaj, he gave a seminar in 92 or something. Спомням си Сачинананд Махарадж, той даваше семинар, мисля, че беше някъде 1992. In that seminar he said, before you are going to sleep, you take a small paper and put it above your bed. Преди да отидеш да заспиш, вземи си хартия и сложи я до леглото, над леглото. You write on it, today I will see myself as the observer. И това може би сутринта. И на тая табела напиши, днеска аз ще виждам себе си като един наблюдател. If you can do that, during the whole day you are Krishna conscious. И той ми каза, ако успееш да направиш това през целия ден, ти си в Кришна съзнание. You become the observer of the mind. И ти си просто наблюдател на ума. You don't participate in the stories of the mind. Ти не взимаш участие в историите на ума. You observe the mind and you say, yes, that I will do, that's a good proposal, that's Krishna conscious, that I will follow, that has nothing to do with Krishna, I reject it. И му казваш, това предложение, което направи, е добро, Кришна съзнато, аз го приемам. Но другото не е Кришна съзнато, не го отхвърлям. Most of our karma comes to the mind. Повечето от кармата, която идва при нас, е чрез ума. Because the mind is the vessel in which pleasure and pains are felt. Ума, то е мястото, където се изчувстват наслажденията и болките. If we don't observe the mind, but we identify with the mind, we think these are our pleasure, this is my pleasure and my distress. Ако ние не сме погълнати от ума, а сме просто него наблюдатели, тогава ние виждаме, че това са такива илюзорни притеснения и илюзорни удоволствия. But this happiness and distress, Krishna says in 2.14, arises from sense perception. And the sense perception comes into the mind. Това в Бхагавад Гита 2.14 Кришна казва, че те възникват заради светилното възприятие и оттам отиват при ума. This relationship between the mind and the sense objects, this connection is made by material nature, not by us. Тази връзка на ума с сетивните обекти, тя е направена от материалната природа. Не сме направили ние. So we must become detached from it. И ние можем да се
да сме непривързани към това. And then, you know, this happiness and distress are so just tolerated in the mind, that has nothing to do with me. И това щастие и страдание, което се случва в ума, няма нищо общо с мен. Аз го изтърпявам, защото това няма нищо общо с мен. Because you are not attached either to the happiness or distress, then it disappears. Krishna comes on the foreground because of your engagement in devotional service. You don't give attention to it. Това щастие и страдание ти не е твоя цел и то започва да се изчезва в сцената, защото твоя фокус и твоята цел е Кришна. We are too busy engaged in devotional service to give attention to it. Too busy engaged in devotional service. Busy with my puja, busy with my cows, so many problems here to deal with. You are busy with that, and you are not busy with your mind telling you how to become happy. Твърде заети сме с толкова много задължения в преданото служение. Правим пуджа с кравите и толкова много други задължения, че нямаме време за вътрешните щастия, удоволствие на страдание и удоволствие на ума. No, we must be busy with serving Krishna. That's our business. Not serving the mind. Ние трябва да сме заети с това да служим на Кришна, а не да служим на ума. That is liberation. Това се нарича освобождение. So we must always firmly be engaged in Krishna's service. По този начин винаги много установено можем да се ангажираме в служение на Кришна. This mind, unless it is used in Krishna's service, gives you only trouble. Ума, ако не е ангажиран в служение на Кришна, той носи само притеснение. And when you identify with the mind, your life is troublesome, that's all. А пък когато човек се идентифицира със своя ум, тогава ума му носи само проблеми. The second point that is realized here by Jad Bharat is he is afraid of committing offense to an advanced devotee. Втория момент, който тук е направен, е, че Махараджа Рахугана много се притеснява да извърши оскърбление към по-напреднал дарен. He realizes offending devotees is very serious. Той реализирал, че да оскърби един преданал дарен, това е нещо много сериозно. Therefore is asking Jad Bharat, please be merciful to me, so that I can be relieved, get free from this offense. И затова той моли Джад Бхарат, моля те, бъди милостив към мен, за да мога да бъда освободен от това оскърбление. So he has knowledge of the situation. И с други думи, той има знание за тази ситуация. He knows that Jad Bharat has a close relation with the Supreme Lord. Разбира, че той знае, че Джад Бхарат има близки взаимоотношения с Бога. So he realized the seriousness of the effect of Vaishnava Parada. Той реализира сериозността от последиците от Вайшнава Парада. So that shows how King Raghunath is a devotee. Това показва, че цар Рахугана е предан ударен. Because kings are generally proud of their position and their influence. Защото в повечето случаи царете са много горди заради тяхната позиция и заради тяхното влияние. So they don't like to apologize.
те не обичат да се извиняват. But here, King Rogana is different. He's quite advanced. Но тук можем да видим, че цар Хогана е по-различен. Той определено е доста напреднал. But in this verse of today is speaking about this perception of the world. Днескашния стих той говори за неговото възприятие към този свят. So we observe the world and we draw conclusions. Ние наблюдаваме този свят и по този начин си изграждаме заключения. But it's not by pratyaksha observing the world with our senses that we come to the right conclusion. Но не е така, че чрез пратякша със сетивата да изследваме този свят и ще получим правилните заключения. It's not that just by deliberating, anuman, thinking that one comes to the right conclusion of what's going on. No? Не е така, че чрез ума, чрез анумана разсъждаваме върху ситуацията и върху нещата, които се случват и по този начин ще дойдем до правилното заключение. No, we can understand what's going on by understanding the scriptures. Не, ние можем да разберем getting knowledge from the scriptures. Какво точно се случва, като изучаваме писанията или като получим знание от писанията, свещените писания. And we can see what's going on to the eyes of a pure devotee. И можем да видим какво се случва в очите на чистия преданноданен. Someone asked Srila Prabhupada when he was in an airport in America, what do you see, Prabhupada? Веднъж Прабхава бил на летището в Америка и един го попитал, какво виждаш, Прабхава? He said, I see many dead bodies flopping around. И той казал, аз виждам много мъртви тела да се скитат наляво, тук наоколо. So the people are roaming around like zombies. И той казал, че хората са като зомбита, скитат напред-назад. They identify with the lump of matter of this body and they cannot understand that they are not this body. Отъждествяват се с собственото си тяло и не могат да разберат, че не са това тяло. And this body is flopping around doing many things because the super soul does that. И тялото обаче то се скита наляво надясно, защото душата има такава природа. One disciple of Prabhupada, the mother, she showed a picture of Prabhupada to Prabhupada. Една ученичка на Шрила Прабхупада, Матаджи, му показала една снимка на Шрила Прабхупада. And she said to Prabhupada, it looks like you are looking depressed on that picture, depressed. На тази картина, на тази снимка, тя му казала, Прабхупада, тук ми изглеждаш депресиран на тази снимка. And Prabhupada said, oh yeah, I remember that moment. At that moment I felt great ecstasy. И когато показал снимката, Шрила Прабхупада казал, спомням си този момент. В този момент изпитвах много голям екстаз. So we cannot imagine the consciousness of a pure devotee. Ние дори не можем да си представим какво е съзнанието на чистия преданноданен. We cannot understand what Srila Prabhupada was experiencing and observing. Дори не можем да разберем какви са били емоциите на Шрила Прабхупада и това, върху което той е бил, върху което той е мислил. So we should not project our own personal experiences into the experience of a pure devotee.
И ние не можем да прожектираме нашия личен опит върху чистия пренодаен. Srila Prabhupada was aloof, completely aloof from the body. Шрила Прабхупада той бил напълно непогълнат от своето тяло. So that's what I could say on this verse. Any questions? Това е което аз мога да кажа върху този стих. Ако има някакви въпроси. Okay. Yes, regarding the mind, there was in Bhagavad Gita that yatoyato nishchalati manaschanchala mashiram. And also we see, because you told that this connection cannot be broken, and we see also Yamunacharya, even he was so elevated, but still some things happening in his mind. But from other point, we also know about the cleaning of the mind. And Bharat Maharaj, he was this description that his mind was clear like a lake, very clear. That everything what he was thinking was very clear. And how can we understand with the time should the mind become clear? Or even if we advance, some bad thoughts will be in the mind, but we should not be identified with this. Yeah, that's good. И има така различни предписания, както Махарадж каза, да не се отъждествяваме с ума и дори да има някакви такива мисли, човек да ги отдръпва и да ги насочва към себето. Бхагавад Гита така се казва, обаче виждаме, че Бхарат Махарадж, той като практикувал, стигнал до Бава и ума му бил много чист, като едно чисто езеро. И въпросът ми, виждаме, че дори Ямунacharya, той в ума му идват някакви такива мисли. И въпросът ми, с течение на времето, ние пречистваме ли се ума от замърсяванията или тези замърсяванията винаги ще има някакви такива мисли, обаче ние няма да им обръщаме внимание. And the mind becomes clear when it's 100% spiritualized. Когато ума се стане чист, тогава е 100% удовлетворен. That's called Suddha Sattva. Това се нарича Шуда Сатва. The transcendental position. Това е трансценденталната позиция. If it's in Sattva, ако е в Сатва, that's a material mode. това е такава материално качество. There is still identification with the body. Там все още има отъждествяване с тялото. But the power of devotional service is that we are identifying with the soul. Но силата на преемното служение е, че ние започваме да се идентифицираме с душата. And not with the mind. А не с ума. At least when we perform devotional service in the right consciousness. Поне докато извършваме предано служение с правилното съзнание. So then we engage the mind in devotional service. Тогава ние ангажираме ума в предано служение. And what's the method to clear the mind? Какъв е метода за пречистване на ума? So it's just the mind is like a mirror. И ума е като едно огледало. Full of dust. Пълно с прах. Full of material attachment. Пълно с материални привързаности. Full of anarthas. Пълен с анарти. The dust is lust, anger, greed, madness, illusion, and so on. И прахта е поход, алчност, завист, гняв и така нататък. And that this mirror is dense, is cleansed by the chant of Hare Krishna without offenses. И това огледало се изчиства, когато повтаряме Харе Кришна без оскърбление. That's the method of clearing the mind.
това е за метода на почистване на ума. And if the cleaning is done, you are liberated. Then the mind is clear. Когато чистенето е направено добре, тогава човек е освободен и ума му е чист. But there is a warning. Но има едно такова предупреждение. As long as you are in the material world, there is danger of contamination again. Докато сме в материалния свят, опасността от замърсяване винаги съществува. If you desire again sense gratification, even with a complete clear mind, it will again become contaminated. Дори напълно да си изчистиш ума, ако отново пожелаеш стил наслаждение, отново ще се замърси. And that happened with Jad Bharat in his previous life, in his life as Bharat Maharaj. И това се случило с Джад Бхарат в предишния му живот като Бхарат Махарадж. Out of so-called compassion for a deer, he became attached to the deer. От състрадание към еленчето, малко по малко се привързал към еленчето. And his mind started to become attached again. Again, material contamination came in. И ума му отново започна да се превързва към материални неща и тогава дошло материалното замърсяване. And that material contamination of the mind forced him to take on a body of a deer in his life. И това материално замърсяване в ума го принудило да приеме еленско тяло в следващия си живот. So we should be very careful. Трябва да сме много внимателни. We chant Hare Krishna, we do the cleansing work of the mind. Докато повтаряме Харе Кришна, извършваме почистването на ума. It's cleansed while we are engaging the mind in devotional service. Той е изчистен, когато ангажираме ума си в преданно служение. We put the mind in the washing machine by chanting Hare Krishna. Слагаме ума в пералнята, като повтаряме Харе Кришна. But don't contaminate it again. Но след това не трябва да го замърсяваме отново. If the mind is spiritualized, ако умът е удохотворен, then the thinking, feeling and willing is done by the spiritual body, not by the material element mind. тогава чувстването, желанието и мисленето са извършени на духовна платформа, а не от материалния ум, с духовното тяло. But if you're contaminated again, then you activate your material mind again. Но ако отново ги замърсиш, тогава отново активираш материалния си ум. So, should not do that. Не трябва да правим това. Does that help to understand? Yes. Good, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki... She have a Yeah, question. because... Yeah. Okay. Вчера на мой вопрос про то, как я должна понять, что я жму именно синюю кнопку, вы сказали, что важен мотив. She was asking yesterday question and you was answering to her that the motivation is very important. Yeah, that's everything. И я стараюсь отслеживать мотивы, но иногда получается так, что в результате моих действий преданные недовольны или даже обижены. She is trying to fix his motivation, but as a result from this, some of the devotees are feel, как е на английски? Обидени. Not satisfied. Not satisfied or even Offended. Yes, to say offended, but offended is like next level. Значит ли это то, что мой ум в этот раз обманул меня, и я не смогла отследить свой мотив? Реакция преданных показывает ли мне на мою ошибку?
She is asking, is it the reaction of the devotees showing that I'm making some mistakes and not doing with the proper motivation? И как быть, если это не так, если ум обманул? And how will be if it's done in proper way? It's a complex situation. Такава сложна ситуация. You would have to tell me much more than this superficial information you give me. Может быть, ты хочешь на русский или? Лучше да, потому что Добре на русский. не так хорошо. Да, это такая сложная ситуация, и ты надо более информации скажешь мне, чем это информация, которая можно чуть-чуть так, не очень ясно. But as a general principle, Krishna consciousness means changing our desire. That's the work we have to do. Но принцип основный в сознании Кришны, что мы поменяем наши желания. You have millions of material desires in your heart from previous lives. Если у тебя миллионы материальные желания, которые пришли из прошлой жизни, And now we have the desire also to serve Krishna. сейчас тоже у нас, которые желание служения Кришне. You must make that desire to serve Krishna prominent in your life, the most important desire. Ты надо сделаешь это желание, которое служение Кришне, это самое главное желание в твоей жизни. And all the other desires you have, you cannot neglect them. Другие желания, которые у тебя есть, можно ты не смог, как их пренебречь? Другие желания. Ты... Не могу оставить другие. Да. Ничего не могу оставить, но ты надо работаешь тоже на эти другие. You cannot neglect these desires. You have to become expert to use these material desires in the service of fulfilling Krishna's desires. Ты надо все эти другие желания, которые имеешь, надо стать очень экспертным, как используешь эти желания и удовлетворить эти желания в такой сфере, что будет удовлетворить желание Кришны. So you like to cook for Krishna? Если тебе нравится готовишь за Кришне, but you want to eat pizza. Ну, ты хочешь тоже кушать пиццу. So you prepare pizza for Krishna. И ты готовишь пиццу за Кришну. And then you eat pizza. И потом ты кушаешь пиццу. And by that it will purify your desire. И так ты твое желание будет очищено. So you cannot say, I don't want pizza. Ты не смог скажешь, я не хочу пиццу кушать. Because in your heart you want pizza. Потому что в твое сердце ты хочешь кушать пиццу. So you cannot neglect it, just put it away. No, it doesn't work.
Это не работает так. Ты не смог пренебрежать? Игнорировать это желание. You use it in the service of Krishna. И используй это желание, которое у тебя в служении Кришне. But by following the instructions of the spiritual master, you must learn how to do that. Но когда ты следуешь инструкции духовного учителя, ты будешь учиться, как можно это сделать. When I came to this movement in Radhadesh in Belgium, beginning of the 90s, когда я пришел в это движение в Рададеш в начале на 90 год, I was a professional accountant. Я был профессиональный счетоводителем. But my spiritual master instructed me, Ну, мой духовный учитель дал инструкции меня. you should become a chartered accountant. A chartered accountant, an accountant which is approved by the government, who can sign for an accountancy. This is according to the law. That's chartered accountant, that's higher. Той ми даде инструкции да стана такъв, който дава лицензи, това са по-висше ниво. Той наблюдава и дава одобрение на тези, които ще са счетоводителите. But I was living as a brahmachari in Radhadesh. И аз тогава обаче живеех като брахмачари в Рададеш. I began to go to school and do a proof period in Antwerp, which is 300 kilometers further, in an accountant's office. Трябваше да ходя на 300 км по-далече в Антверп и там да участвам, да уча в училище в тези офиси. At that time, I had a material desire. I liked to drive big cars. По това време имах такова материално желание, харесваше ми да карам големи коли. And I was driving a big BMW. Това какво е това? BMW. 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 И аз карах много голямо BMW. But 3 times in the week I had to drive from Radhadesh to Antwerp and back. That's more than 1000 kilometers a week. Но когато ходих от Рададеш до Антверп, това правиш повече от 1000 км на седмица. I did that for 18 months. Това го правих в продължение на 18 месеца. After 18 months, I didn't want to drive a car. That's too much. След 18 месеца вече не исках да карам коли. Твърде много беше. So I used my desire in the service of Krishna, on the order of my spiritual master. Я използвал мое желание в служение Кришна под инструкция на моя духовный учителя. So only Krishna can do that. Только Кришна можно сделать это. He fulfills your material desire and takes it away at the same time. Он исполняет это материальное желание, но тоже это желание уходит. So that was how I get rid of that material desire. Такой я очистился из этого материального желания. So we have to learn to use all our desires in the service of Krishna. Мы надо учиться, как все наши материальные желания ангажировать в служении Кришне. Because simple desires we have to give up. Thus following the 4 regulative principles. But all our other desires we have to engage in Krishna's service. Которые желания мы надо изоставить, как 4 регулирующие принципы. Да. Но другие мы надо использовать в служении Кришне. It's not possible to say from tomorrow I only desire for Krishna and I neglect all my other desires. Это невозможно
за один день я хочу только, что Кришна хочет, и я не хочу ничего другого. You don't have that power. The material energy is stronger than you. У тебя такая сила нет. Материальная энергия сильнее, чем тебя. But it's a gradual process. Это постепенный процесс. That internally you must learn to be with Krishna. Внутри, ну и надо быть с Кришной. That. And externally, you may engage in many things of this world. Внешне ты сделаешь много обязанностей в этом материальном мире. But internally, you must serve Krishna. Но внутри ты надо служить Кришне. What your specific situation is concerned. За твоя внешняя ситуация, если говорим за это. You have to consult and reveal your mind to advanced devotees or the spiritual master and ask him how to deal with that. Ты надо говоришь за твой ум и твои проблемы с более напредным, как? Продвинутый. А? Более продвинутый и преданный. Предан или духовные учителя. Надо говорить за твой ум, со всего. И твои проблемы тоже. That's one of the tasks of a spiritual master, to see how the disciple is contaminated and advise how to engage all these desires in the service of Krishna. Это одна из обязанностей духовного учителя. Он надо смотреть, как учеников загрязан, и он надо думать и скажет, как можно это загрязанности уходит. Я думаю, что это помогает. Thank you. Okay. Thank you very much. Hare Krishna, Jai Prabhupada. Jai. Bhakti Prabhava Maharaja ki Jai.